ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത്. ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു ഫിഷിംഗ് ഒന്നുമല്ല, പക്ക തനി നാടൻ ഒരു ഫിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കടലിൽ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം വെള്ളമൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക, ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോറിലൊന്നും പോയിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ലൂറും ഷാഡുകളൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതിയെ ഈ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷിങ്ങിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂരപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. പൂരപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരപ്പനങ്ങാടി അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലുണ്ടി പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പൂരപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കണമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിന് മാലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കണമ്പുകളൊക്കെ, സൈസുള്ള കണമ്പുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതും കണമ്പിനെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ നച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മീനുണ്ട്. നമ്മുടെ നച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടഡ് ബട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയും. അത് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കരിമീൻ, പിന്നെ അതുപോലെ സാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, എനിക്കതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അറിയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സാഫി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൾഫിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണത്. ഈ മൂന്നാല് ഐറ്റം മീനുകളാണ് ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയാണ്. മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈദ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ മതി, അത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ മൈദയിൽ തന്നെ ഈ കണമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിക്കുക, ഈ മീനുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. നമ്മളൊരു ട്രിപ്പിൾ ലുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. കാരണം ട്രിപ്പിൾ ലുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണമ്പ് അധികം നമുക്കൊരു ഫാൾസ് ഹുക്കിലാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. കാരണം അത് നമ്മൾ മൈദ കോർത്തിടുമ്പം അത് വന്ന് എന്താ പറയുക, ഇര എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ തിരിച്ച് വലിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം മോശത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫാൾസ് ഹുക്കിൽ തന്നെ ആവും മീൻ കിട്ടുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. Took my love, then gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this hard time. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over.
was over, till the quiet and the echoes became colder. And I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder. You took my love, then gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart attack. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over. But I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder. And I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder.
took my love, then gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this hard attack. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over. But I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder. And I never really knew that it was over, till the quiet and the echoes became colder. Took my love, then gave it back. It's yours to leave.